И еще раз огромное спасибо, что согласились. Thank you, dear Guru Maharaj, for agreeing to meet us today and for giving a class for us today. Although it's not a weekend, it's not Sunday, it's it's a working day, but still, your lecture will be recorded, and most probably most of our audience will be listening to your recording on YouTube. Okay, хорошо, спасибо за приглашение. Okay, so Pridneya, Karabhajana Prabhu, are you going to translate? Maya Purishvara Radha will. Oh, okay. She's a very expert. Oh, I see. Okay, хорошо. Okay. Oh, Namananda Prabhu is there. Hare Krishna, Namananda. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol, как поживаете? Очень хорошо, много служения. С раннего утра до вечера. Где вы живете? Вот на ферме в Казахстане, все там же. О, окей. Хорошо. Окей. Могу ли я говорить чуть-чуть на русском языке в начале? Yes, Maharaj. Just в начале. Пridneya, Харе Кришна, я очень рад общаться с вами сегодня. И я подумал, что я могу читать стих из Шримад Бхагаватам 9.4.68. 9.4.68. Это очень красивый стих, очень важный стих. И я хотел читать этот стих и говорить несколько слов об этом, если вы не против. И я хотел в начале, если Матаджи не против, могу ли я читать стих и комментарий на русском языке? Потому что я должен практиковать мой... Конечно. Конечно, мы не против, наоборот. Наоборот, мы будем очень рады. Anyway, я должен практиковать. Читать лекцию – это более трудно, но я читаю часто. Но сейчас, может быть, нет, потому что я слышал, что преданные там, как старший преданный, и поэтому лучше, если я использую переводчик. Окей, одна минута. Хорошо. Я читаю. Где мы здесь? Окей. Шримад Бхагаватам 9.4.68. Это Господь Нараян, который говорит, Дурвасе Муни. Садavo Hridayam Mayam, Sadhunam Hridayam Twaham, Madanyate Najanante, Naham Tebyo Manag Api. И перевод стиха. Чистый преданный всегда в моем сердце, и я всегда в сердце чистого преданного. Мои преданные не хотят знать ни о чем другом, кроме меня, а я не знаю никого, кроме них. О, очень красивый стих. Один из самых красивых. Комментарий Шрила Прабхупады. Васамуни хотел наказать Махараджу Амбаришу
innymi slovami on hitel причинит боль верховной личности Бога. Ибо Господь говорит, садово рыдаям моям, чистый преданный всегда в моем сердце. В своем отношении к преданному Господь подобен Отцу, как Отец, который всегда чувствует боль, когда больно его ребенку. Поэтому оскорбление на несение лотосным стопом преданного тревати очень тяжкими последствиями. Чайтанья Махапрабху очень строго предупреждал, что никто не должен оскорблять преданного. Такое оскорбление он сравнивал с бешеным слоном, который вторгается в сад и разрушает его. Нужно быть очень осторожным, тщательно избегая оскорблений с чистого преданного. Махараджа Амбариша не был ни в чем виноват, и Девасия Муни ни за что было его наказывать. Махараджа Амбариша хотел завершить Экадаши Пурану, которая являлась частью его преданного служения верховной личности Бога, и потому выпил немного воды. Но Деваса Муни, великий браман, мистик, просто не понял, что к чему. В этом заключается разница между чистым преданным и так развиваемым знатоком вед. Преданные всегда находясь в сердце Господа, получают указания от Него самого. В Бхагавад-гите 10.11 Господь сам подтверждает Его. Тешам эвану кампартамаха мигьянаджам тамаха нашиям ятма бхавасто гьянадипена басвата. Из сострадания к ним я, пребывающий в их сердцах, факелом знания рассеваю тьму, рождению из невежества. Преданный действует только по воле верховной личности Бога. Вайшнавера крия мудра вигьеха набуджая. Даже сами видающиеся и опытные ученые не в силах понять поступки Вайшнава, чистого преданного. Поэтому никто не должен осуждать Вайшнава. Вайшнав знает свое дело. Любой его поступок совершенен, ибо он все делает, подчиняясь воле верховной личности Бога. Харе Кришна. Шила Прабхупад ки джай. Еще один раз я буду читать стих. Садава ридаям майам, саданам ридаям твахам, маданьяте на джананти, нахам тебьо манагапи. Чистый преданный всегда в моем сердце, а я всегда в сердце чистого преданного. Мои преданные не хотят знать ни о чем другом, кроме меня, а я не знаю никого, кроме них. О, какой стих, такой стих, очень, очень красивый. Ага. И преданные, могу ли я спросить, вы понимаете мой русский или был
трудно для вас. Очень, очень хороший русский язык у вас, Махарадж. Все Вы понятно. поняли? Да. Окей. Конечно, есть некоторые моменты, но это Да. не в коем случае не мешает понять, услышать послание. Простите, я знаю, был много ошибок, очень. Но я стараюсь, я должен практиковать. И да, иногда я читаю лекции на русском языке, но, может быть, раз в месяц. Но здесь, потому что преданные здесь, как я слышал, они очень опытные преданные. Я должен стать осторожно и использовать переводчик. So, okay, Hare Krishna devotees. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastichadesh Tarne Sri Krishna Chaitanya Prabhunichananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyas Kripa Sindhubhya Evacha, Padidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So first of all, thank you very much for giving me this opportunity to associate with you all, devotees. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, дорогие преданные, за возможность общаться с вами сегодня. Spasiba vam, spasiba vam. I heard many good things about you. Я очень много слышал хорошего о вас. Right. Yeah, so anyway, this is one of my favorite verses. Это один из моих самых любимых стихов. And I think you know the story. Devasa Muni, he came to visit Maharaj Ambarish. Я думаю, что вы знаете историю, связанную с этим стихом, когда Дурваса Муни пришел навестить Махараджа Амбариша. Maharaj Ambarish was just almost at the end of a very strict Ekadashi fast. И как раз в этот момент Махараджа Амбариша находился в конце. Вот-вот он должен был завершить очень строгую, суровое соблюдение Экадаши. Right, and he was doing it for the benefit of all the citizens. It means many millions and millions of people. So he really wanted to make sure he did it right. И он совершал этот Экадаш на благо гражданам, многим миллионам людей. Поэтому он хотел убедиться, что все, что он совершает, весь Экадаш совершается правильно. And, according to the technical rules and regulations for Ekadasi, in order to make it complete, you have to finish it at the right time. И вам известно, что согласно правилам, предписаниям, для того, чтобы Экадаш засчитывался как правильно проведенный Экадаш, он должен быть завершен, прерван в строго определенный период времени. Yeah, so there is, in our calendars, you see on the Dwadasi morning following the Ekadasi, you always see the Parana from this time to that. And technically you should finish everything during that time. Если вы посмотрите в календарь, то Двадаши, который следует непосредственно после Экадаши, в это Двадаши утреннее время, есть определенный период времени, парана в определенную сторону время и в другую сторону тоже время. Вот этот период нужно завершить Экадаш. An interesting small thing I can tell you is that when Srila Prabhupada was present, he never talked about this Ekadasi Parana.
маленький интересный момент хотел бы с вами поделиться. Когда Шрила Прабхупада присутствовал здесь на земле, то он никогда не говорил по поводу, не упоминал по поводу параны, связанной с Экадаши. Just, you know, on the Dwadasi morning, sometime you would break the Ekadasi. Просто в какое-то время, в день Двадаши, мы прерывали Экадаши, и все. Anyway, you know, some devotees have got into these more technical considerations. So in that sense, you know, it's encouraged, you could say, to break your Ekadasi on the Dwadasi morning during the specified time. И некоторые преданные довольно-таки заинтересованы в технических аспектах, как все делать правильно, поэтому рекомендуется прерывать Экадаши в определенный период времени, в день Двадаши. Right, so Maharaj Ambarish, he was being very careful that everything was done just the right way, because it was so important. The goal was so important. И Махараджа Амбариши очень тщательно, очень скрупулезно и аккуратно следил за тем, чтобы все было сделано правильным образом, потому что его цель была слишком ценна и важна. Да. But then Devasa Muni suddenly arrived just before that time. И внезапно появился Дурваса Муни прямо непосредственно перед этим моментом. And you know, when a guest comes, you have to receive them nicely, and you have to offer them a place to sit, something to eat, something to drink. И как вам известно, когда приходит незваный гость, необходимо уделить ему время, необходимо уделить ему внимание, предложить ему асану, предложить что-то поесть и попить. So Maharaj Ambarish had to do that, and he did it. И Махарадж Амбаридж вынужден был это сделать, и он так и сделал. And Devasa Muni said, yes, I'd like something to eat, but let me take bath first, then I'll come back, then I'll eat. И Дурваса Муни сказал: хорошо, я приму подношение, я буду вкушать еду, но прежде мне необходимо принять омовение, а затем я вернусь. Yeah. And so Maharaj Ambarish had to agree, he could not refuse. И Махарадж Амбаридж был вынужден согласиться с такими условиями, он не мог отказывать. But there's also the etiquette, you cannot eat before your guest. Но также одно из правил этикета гласит, что вы не можете вкушать до того, как вкусил ваш гость. So now he was getting ready to break the fast, but now he had to wait. Вот он был уже готов прервать свой пост, но пришел гость незваный. Okay, so as the time was passing, Devasa Muni was not returning, and it became clear that Maharaj Ambarish was not going to be able to eat before Devasa Muni finished eating. Время шло, Дурваса Муни не возвращался, и для Махараджа Амбариши стало очевидно, что он не сможет поесть раньше, чем поест Дурваса Муни. So what to do? And therefore he asked his Brahmin advisors. А что же делать? Он обратился за советом к своим браманам, советникам. And they told him that, you know, no big problem. All you need to do is drink water. И они сказали: невелика проблема, все, что тебе нужно сделать, это попить воды. You will fulfill the technical requirements of the Ekadasi fast, but you will not have eaten anything before your guest. Таким образом, поступив так, ты будешь соблюдать технические правила, предписания, которые предписаны согласно Экадаши, и вместе с тем ты не вкусишь еды до своего гостя. Yeah, so, you know, both requirements will be sufficiently fulfilled. И таким образом ты будешь соответствовать и удовлетворишь как то требование, так и другое.
Okay, so Maharaj Ambarish drank some water. Итак, Махараджа Амбариша выпил воды, Ekadasi fast was completed successfully. и таким образом он завершил успешно пост Экадаши. And Devasa Muni returned, and the nice prasadam was ready for him. Дурваса Муни возвращается, был накрыт прекрасный прасад для него. But by his mystic powers, he understood that Maharaj Ambarish had taken something before him. Но благодаря своим мистическим способностям он узрел, что Махараджа Амбариши что-то съел до него. So, Devasa Muni, he's very sensitive person. Дурваса Муни достаточно чувствительная личность. And, if you do anything which, is sort of against him, even slightly, then he gets very disturbed. Если вы что-то предпримете такое, что выведет его из равновесия, побеспокоит его хотя бы малейшим образом, тогда он будет очень недоволен. Oh boy, yeah. So he decided, that the Brahmins had said it will not be an offense, but he decided, Devasa Muni, he decided that he felt offended. И он решил, несмотря на то, что браманы посчитали, что таким образом не будет совершено оскорбление, тем не менее, он сам решил, что ему было нанесено оскорбление. So he decided, this is such a big offense. Maharaj Ambarish must die. И он посчитал, что это настолько серьезное оскорбление, что Махараджу Амбаришу необходимо умереть. Yes, this is an extreme reaction. Такая невероятно экстремальная реакция, как вы видите. Krishna. But this is the nature of Devasa Muni. Но такова природа, суть Дурваса Муни. Yeah. You can just imagine if someone had stolen a samosa from the plate of Devasa Muni, what would Devasa Muni have done? А теперь представьте, а что случилось бы с тем преданным, который бы утащил самосу из тарелки Дурваса Муни? Sure. Many people would have died. Многие люди померли бы в результате этого. So yeah, this is his nature. He gets angry, very angry, very easily, and he curses very strongly. Такова природа Дурваса Муни. Он очень легко выводится из себя, очень легко становится сердитым, для этого не требуется ничего особенного, и он проклинает серьезным образом. In fact, I don't know if you're aware, but we do a seminar on the demons in Krishna's Vrindavan pastimes. Не знаю, знаете ли вы об этом, но мы проводим семинар, который посвящен историям о демонах из лил Кришны во Вриндаване. Vrindavana, yeah. And approximately half of them became demons because they were cursed by Devasa Muni. И практически половина из них стали демонами в результате того, что Дурваса Муни проклял их. So we call him, he is a serial curser. И мы называем его между собой. Он серийный проклинатель. So he pulled a hair out of his head, threw it on the ground. A fiery demon came, who then attacked Maharaj Ambarish. Что он сделал? Он вырывает из головы локон своих волос и создает огненного демона, который нападает на Махараджа Амбаришу. But just at that moment, as the demon was approaching Maharaj Ambarish, the Sudarshan chakra came and destroyed the demon. Но в тот самый момент, когда демон подобрался уже к Махараджа Амбариши, вылетела Сударшана чакра и уничтожила демона. Then that chakra turned
to attack Durvasa Muni. И тогда эта чакра развернулась и стала двигаться в сторону Дурваса Муни, чтобы напасть на него. During this whole time, Maharaj Ambarish just stood there with his hands folded like this and just prayed to the Lord for mercy. Все это время, пока это происходило, Дурваса Муни стоял, не шевелившись, со сложенными ладонями и возносил молитвы Господу. Maharaj Ambarish. Амбаридши Махарадж, да. Da. Okay, so now Maharaj, Durvasa Muni, seeing the Sudarshan chakra coming, he ran. Дурваса Муни, увидев Сударшану чакру, которая приближалась к нему, побежал прочь. And he went to different demigods and people and asked for protection, but they all told him, we can't protect you because this is the weapon of the Supreme Lord. И он отправлялся за прибежищем к полубогам и в другие места, но везде ему говорили о том, что мы не можем тебе дать защиты, поскольку Сударшана чакра принадлежит Верховной Личности Бога. So eventually, it's a long story, eventually he arrived, he was able to approach the Lord in Vaikuntha. Это долгая история, но в конце концов он оказался на Вайкунхе, у стоп Господа. Okay. And he offered prayers begging for protection from the Lord. И он стал возносить молитвы и молить о защите у Господа. But the Lord, he told the Lord that you are famous for having a very compassionate, very merciful heart. И он сказал Господу: ты известен тем, что твое сердце полно сострадания и милости. And I'm in great distress. А я сейчас я испытываю огромные страдания сейчас. So with your merciful heart, please be merciful to me and please help me and protect me. И учитывая что твое сердце полно милости, ты милостив, пожалуйста, пролей эту милость на меня, помоги мне, защити. And according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the Lord replied to that request. И согласно Шриле Вишванатхе Чакраварти Такуру, Господь ответил на эту просьбу. And the Lord said, you're right, I have a very merciful heart. И Господь сказал: да, ты прав, мое сердце действительно очень сострадательно, милостиво. But there is one problem now with my heart. Но сейчас в отношении моего сердца есть одна проблема. The problem is I do not have my heart any longer. Проблема в том, что у меня нет сейчас сердца. I gave it to my devotees. Я отдал свое сердце моим преданным. So if you want some mercy from my merciful heart, you must approach the devotee Maharaj Ambarish. Поэтому, если ты хочешь милость из моего милостивого сердца, тебе необходимо обратиться к Махараджу Абаришу, моему преданному. So there are several verses here around this verse in the same place in the 4th chapter of the 9th canto, in which the Lord is explaining all these things to Durvasa Muni. И здесь, в этой главе 9.4, есть несколько стихов, которые словно по содержанию, по сути, вращаются вокруг этого стиха. И Господь здесь объясняет данный стих Дурваса Муни. It's from about verse 62 or 63 onwards, you get these very beautiful verses. Примерно это начинается с 62 стиха, 62, 63 и так далее, где Господь в очень красивых стихах это все объясняет. Yeah, the Lord is explaining his feelings towards his devotees. Господь поясняет свои чувства, которые он испытывает в отношении своих преданных. So here Srila Prabhupada, he makes the point in the purport that the Lord's feelings towards the devotees are like those of a father who feels pain when his child is in pain.
И Шрила Прабхупада в своем комментарии дает такое сравнение. Он сравнивает чувства Господа с чувствами отца, который испытывает боль от того, что больно его сыну, его ребенку. Yeah, that the father can tolerate many things, sort of offenses against himself, but even a small offense against the little child, oh, he becomes very, very disturbed. Отец может вытерпеть что угодно в отношении себя, очень многие оскорбления, но даже малейшее оскорбление в отношении своего маленького ребенка, это его выведет из равновесия. And therefore the Lord was feeling like that because of the heavy offense against Maharaj Ambarish. И Господь чувствовал тогда именно это, и из-за серьезного, сурового оскорбления, которое было нанесено Махараджа Амбарише. Therefore, from this whole pastime, we must learn very, take this message very deeply into our hearts, that we must not offend any devotee. Поэтому нам из всей этой лилы, из всей этой игры необходимо вынести очень важный урок. Нам необходимо это послание принять очень глубоко в свое сердце. Мы никогда не должны оскорблять преданных. Rather, we must serve the devotees and try to please the devotees. Нам необходимо вместо этого служить преданным и стараться им удовлетворить их. Yeah, and in that way, we can avoid offense, and we can avoid disturbing the Lord. И таким образом мы сможем избежать оскорбления в их адрес и не будем причинять беспокойств Господу. And rather we will please the Lord, just like the father is pleased when the little child is given even just like a small sweet or some little gift. Аналогичным образом, как Господь будет удовлетворен, так же, как Отец удовлетворен, когда ребенка радует какой-то сладостью или подарком. Yeah, and this is one of the most, these are some of the most important lessons to learn in Krishna consciousness. И в сознании Кришны это один из самых-самых важных уроков, который необходимо усвоить. Because here in Krishna consciousness, Srila Prabhupada, Lord Chaitanya, they have given us everything. Потому что здесь, в сознании Кришны, Шрила Прабхупада, Господь Чайтанья, они нам дали все. They have given us the chanting of the holy names. Они нам дали воспевание святых имен. They have given us Prabhupada, well, they have given us the literatures of Srila Prabhupada. Они нам дали труды Шрилы Прабхупады. They have given us the process of devotional service. Они нам подарили процесс преданного служения. They have given us the association of devotees. Они нам подарили общение, возможность общаться с преданными. They have given us prasadam. They have given us just the whole way of life of Krishna consciousness. Они нам дали прасад, они нам дали весь образ жизни в сознании Кришны. And because of Srila Prabhupada's unique qualification, just like nobody else at all from our times, we've got all these things in the most perfect and most effective ways. И благодаря Прабхупаде мы с вами получили, вы знаете, такое невозможно было ни в одно из других времен. Мы получили все от Шрилы Прабхупады, причем это все представлено нам наиболее совершенным образом. Потому что у него есть квалификация больше, чем квалификация его, you understand, of anybody else of our time.
Потому что его квалификация, да, превосходит квалификацию кого бы то ни было в это время. So what could go wrong? Что же может пойти не так? Yeah, what could go wrong for us? We've been given everything in the most perfect and most suitable ways. Что же может пойти не так с нашей стороны? Ведь нам дано все, причем наиболее совершенным образом, наиболее удобоваримым, подходящим для нас образом. The only thing that can go wrong, really, is that we could make some mistake, or particularly, we might commit some offense. Единственная вещь, которая может все испортить, это ошибка, а вернее, особенно, это оскорбление с нашей стороны. Right. Other than that, we've got everything. We just don't need anything more. Кроме этого, у нас есть абсолютно все, нам больше ничего не нужно. Right. Yeah, so really, the only things that can go wrong for us are if we commit some offenses. Поэтому единственное, что может испортить все, это то, что если мы совершим какие-то оскорбления. And we can note from the pastimes of Lord Chaitanya И из игр Господа Чайтаньи мы можем отметить, that Lord Chaitanya, when he went to Gaya to do the last rites for his father, then there he met Ishvarapuri. когда Господь Чайтанья отправился в Гаю для того, чтобы to do the rites for his father, The last funeral rites, you know? да, для того, чтобы совершить определенные посмертные ритуалы для своего отца, он там встретил своего учителя Ишварапури. Yeah, right. Because they usually do that in Gaya. So Lord Chaitanya traveled from Navadvip to Gaya to do that special final program for his departed father. Обычно эти программы, посмертные программы, похоронные, последние ритуалы проводятся именно в Гае, поэтому Господь Чайтанья проделал этот путь из Навадвипы в Гаю. So Lord Chaitanya had met Ishvarapuri in Navadvip. Ishvarapuri had stayed with his family for some time. And Lord Chaitanya was very, very impressed with Ishvarapuri. Господь Чайтанья встретил Ишварапури в Навадвипе, и Ишварапури остановился у их семьи, в их доме, и пробыл там какое-то время. И Господь Чайтанья был очень-очень впечатлен Ишварапури. And he had thought about it a lot. And then when they met a little later at this time in Gaya, Lord Chaitanya decided, I want to be initiated by this Ishvarapuri. И он думал об этом. И затем, когда отправился в Гаю, то произошла их вторая встреча. И там он решил, что он хочет получить инициацию от Ишварапури. So he asked Ishvarapuri. Ishvarapuri agreed, and he gave him initiation. И он попросил у Ишварапури инициацию. Ишварапури согласился и дал ему инициацию. And after the ceremony, the initiation program, Lord Chaitanya asked Ishvarapuri that, okay, now I'm initiated. What should I do? What should my program of activity be? И после церемонии инициации, после всей программы, Господь Чайтанья спросил у Ишварапури: хорошо, теперь я инициирован, что же мне дальше делать? Какова будет программа моей дальнейшей деятельности? And Lord Chaitanya asked him, should I discuss Vedanta philosophy with other philosophers? И Господь Чайтанья спросил, стоит ли мне обсуждать философию с другими философами? And Ishvarapuri replied, he said, no, you don't do that. Ишварапури ответил: нет, тебе этого не нужно делать. And he told him,
that what you do is the following. И он сказал ему, все, что тебе нужно делать, это следующее. And then he spoke the famous, very famous Harir Nam Eva Kevalam verse. И затем он произнес знаменитый, очень знаменитый стих Харир Нама Эва Кевалам. Harir Nam Eva Kevalam. Kalonas Jeva Nasjeva Gatira Nyata. We all know that verse. That you all you do, you just chant. Мы все знаем этот стих, и Ишварапури сказал, все, что тебе необходимо делать, это воспевать. So Lord Chaitanya, he agreed, right, I'll do that. And he went away from that place just chanting and chanting. И Господь Чайтанья согласился, он сказал, да, я это и буду делать. И он ушел из того места, воспевая. So he went to where he was staying, and he was just chanting and chanting, and he chanted the whole night. И он ушел туда, где он остановился, и он воспевал и воспевал всю ночь. But a very extraordinary problem arose. Но возникла очень неординарная проблема. When, as he was chanting, more and more emotions were coming out of his heart. По мере воспевания, чем он больше воспевал, тем больше эмоций это возбуждало, и больше эмоций выходило из его сердца. And he's chanting and chanting, but the emotions became so strong that it became difficult to chant. И он продолжал воспевать, но эти эмоции становились настолько сильными, что уже стало трудно воспевать. He couldn't pronounce the words properly. Он не мог произносить слова толком. Just like sometimes during the Rath Yatra in Puri, Lord Chaitanya would try to chant Jagannath, Jagannath, Jagannath. Как во время Радха-ятры в Пури Господь Чайтанья пытался воспевать Джаганнат, Джаганнат, Джаганнат. But Chaitanya Charitamrita says that all that would come out of his mouth was Jajagaga, Jajagaga, Jajagaga. Но согласно Чаритамрите говорится, что единственные звуки, которые исходили из его уст, это были Джаджа-гага, Джаджа-гага. Yeah, so Lord Chaitanya, he found that it was a real struggle to chant nicely. И то есть Господь Чайтанья обнаружил, что ему было сложно уже воспевать. So the next morning he went back to Ishvarapuri. На следующее утро он вернулся к Ишварапури. And he asked him, what sort of mantra have you given me? И он сказал, и он спросил у него, что за мантру ты мне дал? And he explained what was happening. И он рассказал ему, что с ним происходило. And Ishvarapuri, he understood the situation. Ишварапури понял, что с ним происходило. And he just laughed. И он просто засмеялся. And he said to Lord Chaitanya, he said, "Congratulations, my dear child, you have perfected your life." Господь Ишварапури сказал, мои поздравления, мой дорогой сын, ты достиг совершенства своей жизни. Right. So the thing is, this is my point here is this, that when Lord Chaitanya was chanting, just following his initiation through the night, etc., then he was chanting without offenses. А суть этого, к чему я веду? К тому, что когда Господь Чайтанья воспевал после инициации всю ночь напролет, он это делал без оскорблений. Yeah, and because he was chanting so purely, then the effect was just so powerful. И поскольку он воспевал настолько чисто, эффект от этого был настолько могущественный. Whereas, I mean, of course, you could say
that, well, he's the Supreme Lord, so his chanting is special. Конечно, вы можете сказать, но он же верховная личность Бога, конечно, его воспевание чистейшее, особенное. But that's not really the main point. Но это не основной момент здесь. The main point is that his chanting was just completely on the level of purity. Суть в том, что его воспевание было на абсолютном уровне чистоты. Right. Whereas we are chanting, but we're not chanting on that level. Тогда как мы, конечно же, мы воспеваем, но мы воспеваем не на том уровне. We are prone to make some offenses. Мы склонны совершать оскорбления. Even if we're not offending too much, but at least we are prone to make mistakes. Даже если мы не оскорбляем, не наносим серьезное оскорбление, мы склонны совершать ошибки. Right. So this lesson we can also learn from this pastime of Lord Chaitanya. И этот урок нам необходимо также освоить из лил Господа Чайтаньи. Yeah. So Prabhupada goes on to explain in the purport here that how serious are the reactions if we really offend, particularly other devotees. И Шрила Прабхупада в комментарии поясняет, какие серьезные реакции могут ждать того, кто совершает оскорбление, особенно если это оскорбление нанесено преданному. He calls an offense to a devotee, he calls it the mad elephant offense. Он называет оскорбление по отношению преданного, сравнивает это с сумасшедшим слоном. Yeah, elephants. It's an interesting point. Elephants become easily offended. Интересный момент в том, что слоны их легко очень оскорбить. Yeah. And they remember offenses for many years. И они помнят, держат в памяти эти оскорбления в течение многих лет. Yeah, you have to be very careful in how you deal with elephants. Поэтому, когда обращаетесь со слонами, нужно проявлять осторожность. Yeah. Right. So, and when an elephant, if an elephant enters a garden and the elephant is wild and disturbed and just in an offended mood, then the elephant in a matter of seconds can destroy the whole garden. Если такой слон заходит в сад, при этом слон находится в сумасшедшем настроении, при этом он в оскорбительном настроении находится, то он за секунды считанные разрушит весь сад. I can tell you one little story from the Padiyatra of our devotees in India from many years ago. Поделюсь с вами историей с Падиятры об преданном, которая произошла многие годы назад. There's quite a large group, and they were walking all around India. Была большая группа людей, которые шли пешком вокруг Индии. And they had an elephant with them. И вместе с ними в группе был слон. And this elephant, the elephant liked the kirtan, liked the devotees. И этот слон любил киртаны, любил преданных. But the elephant really liked to be out in the front of the procession. И ему также очень нравилось возглавлять процессию.
And if any one of the devotees came in front of the elephant in the procession, the elephant would hit the devotee with her trunk. И если кто-то осмеливался идти впереди этого слона, то слон хоботом своим ударял этого преданного. And then the devotee would understand, oh yeah, okay, I must go back behind the elephant. И тогда преданный думал, о, точно, мне нужно вернуться и встать позади слона. So one time, the devotees stopped in a very nice Vaishnava village. Однажды преданные остановились в очень красивой вайшнавской деревне. So they had a big program that night with the village people. И у них была большая масштабная программа с деревенскими жителями. Next day, the devotees left and, walking further on, but many people came from the village, at least for a little while. На следующий день они ушли и продолжили свой путь, но многие люди приходили, какое-то время приходили туда. So there was one elderly devotee, old man, who was very enthusiastic in the kirtan. И там был один пожилой человек, пожилой преданный, который был очень энтузиастичен во время киртанов. He's old, but he would dance and jump in the kirtan. Несмотря на то, что он был уже пожилой, он танцевал и прыгал во время киртана. And he went one time in front of the elephant. И однажды он вышел впереди слона. And the elephant hit him with the trunk. И слон ударил его своим хоботом. And he came back. И тот вернулся назад. But then after some 5 minutes or something, that old man went out in front of the elephant again. Но где-то через минут 5 этот пожилой преданный снова вернулся и встал впереди слона. And again the elephant hit him with the trunk. That go on, get back, you stop this. Снова он получил хоботом от слона. Слон словно говорил ему: прекрати, возвращайся на место. And the devotees called the man, and he came back. Преданные позвали этого пожилого человека, и он вернулся. But then he did it a third time. Но затем он совершил это уже в третий раз. And he went out in front of the elephant again. Он снова встал впереди слона. And this time the elephant did not hit him with the trunk. И в этот раз слон не ударил его хоботом. The elephant picked him up with her trunk. Слон поднял его хоботом. Threw him, picked him right up and threw him on the ground. Он поднял его высоко и ударил его об землю, уронил его. And stepped on him. И наступил на него. И до свидания, преданный. That was the end of that devotee. Так пришел конец этому преданному. Обратно к Богу, обратно к Goloka Vrindavan. Yeah, the devotee died. Да, преданный этот умер. So you got to watch out for crazy, you just got to watch out for elephants, particularly if they get disturbed. Поэтому нужно быть осторожными со слонами, особенно если они легко выводятся из себя. And we got to really watch out for offenses. И нам очень нужно проявлять большую внимательность и осторожность в отношении собственных оскорблений. So of course we got to be careful not to offend. Конечно, нам нужно быть осторожными и не наносить оскорбления. But Srila Bhaktivinoda Thakur recommends that instead of meditating how I will not offend in this way or that, rather the devotee should think, how can I please the devotees in different ways? Бхактивинод Такур вместо этого рекомендует, вместо того, чтобы медитировать на то, как бы мне не оскорблять, как бы мне не нанести оскорбление этому преданному, вместо этого нужно думать о том, как удовлетворить преданных тем или иным образом. Yeah, this is like a positive approach to avoiding offenses. То есть это позитивный подход, помогающий избегать оскорбления.
So that's my message for all you devotees today. Поэтому, преданные, это таково мое послание всем вам сегодня. And I hope it can be useful for you. И надеюсь, оно будет полезно для вас. And thank you very much for coming and listening and giving me your association. Спасибо вам большое, что пришли, что выслушали, что дали мне свое общение. И я надеюсь, что в будущем после вируса мы можем общаться лично. Я буду очень счастлив встретиться с вами еще раз в этой жизни. Обязательно пригласим вас, Махарадж. О, Харе Кришна. Я не знаю, когда будет возможно, но сейчас это невозможно. Обязательно. Но я хочу встретиться с вами еще раз. Один раз в этой жизни. По милости Кришны. Мы будем ждать этого момента. Да, я жду тоже. Окей, спасибо вам. И что делать? Это все, да? О, может быть... окей, если у вас есть вопросы, есть вопрос один или... Если у вас есть время, если позволяет, то вопросы есть. Да, можно. Несколько минут. 5-10 Хорошо. минут. Раджамани Прабху, пожалуйста. Харе Кришна. Ну, я хотел бы не вопрос, а поблагодарить Махараджи, потому что благодаря этому вирусу у нас почему-то больше получилось общение с Махараджами, с учениками Шрилы Прабхупады. Допустим, я уже столько общался, что вживую я бы никогда бы не смог бы пообщаться с такими преданными, которых мы уже слушали. Харе Кришна. Хорошо, спасибо. Это правда, что был возможно общаться с много преданных, и обычно не будет возможно общаться с, what would you say, with so many, так много. Таким большим И, количеством. Да. Хорошо, спасибо, Браджамани Прабху. Да. Махарадж, может быть, пару слов скажете о позитивном подходе, чтобы избегать оскорбления. Мы должны позитивно, подход означает общаться с преданными правильно. И вот что нужно делать? Okay. Каковы ваши рекомендации и каков ваш опыт позитивного общения с преданными? Okay. Может... Вы знаете, мой опыт, я помню, много лет назад, не меньше, чем 45, может быть, чуть-чуть больше, чем 45, когда я жил в храме в Лондоне, был один преданный, чуть-чуть как старший преданный, и я не знаю, что случилось, но он чувствовал, он не был очень счастлив со мной. Я не знаю почему, но он чувствовал так. И он сказал мне, и я не знал, что делать. Но я думал об этом, что делать. И я решил, что я хочу стараться служить ему. И поэтому я пытался делать. Вы знаете, как сказать, to wash his clothes, как сказать,
Мыл его, стирал его одежду. Стирал его одежда, да. И как сказать, принести ему просад. И иногда, каждый день дать ему махапрасад из божеств. И я сделал так, может быть, неделю, и он стал, would you say, очень счастлив. И после этого мы были друзья, очень близкие друзья. Да, очень близкие. И он, как сказать, он оставил из тела, do you say? He left his body. Он оставил тело. Как сказать, оставил? Оставил тело. Тело. Может быть, я не знаю, 3-4 года назад в Малайзии. И до этого последний, может быть, потому что я проповедую там в Малайзии и в Сингапуре. И я посещал его каждый год. И мы были как практически самые близкие друзья в движении сознания Кришны. Серьезно, очень серьезно. И поэтому, если бывает так, что мы делаем оскорбление преданным или преданному, мы должны стараться служить ему, но если нет оскорбления, мы должны практиковать служить преданным, как каждый день, как регулярная программа. И поэтому я рекомендую преданным, что каждый день будет очень хорошо для вас, если вы будете делать служение, how would you say, одному преданному. Is that correct? Каждый день. Что-то. One time, один раз, каждый день. И делать так, как, что будет как привычка. Жить как as a слуга, преданный. Вы понимаете мой необычный русский? Очень хорошо понимаем. Это как базовная, you could say, would you say, базовная идея? To please. Это возможно спросить преданные, как я могу служить вам? Но, может быть, преданные, они будут говорить, нет. Я должен служить вам. Но мы можем, это хорошая идея спросить, как я могу. Но если они отказывают, мы должны думать, что я могу делать, потому что это возможно помогать преданным. Если мы думаем, если мы хотим, Кришна даст нам разум, что-то мы можем делать. Да?
И поэтому принимать благословения от преданных. Что вы думаете? Is that okay? Yeah. Yes. Спасибо большое. Должен Спасибо. стараться развить как привычку, да, регулярно. Мгм. То, что вы сказали, прям можно практиковать. Хотя бы в день одному преданному что-то сделать, какое-то служение сделать. Может быть, Да. позвонить, может быть, отправить какое-нибудь небольшое послание, что я очень ценю, я уважаю тебя. Я имею в виду сейчас в Да. наших условиях Да, карантина. просто говорить несколько хорошие слова. Как я видел вас, я видел, что как вы делаете преданное служение, и я оценю вас, ваш пример как преданный. Спасибо. Спасибо за ваш пример. Да. Спасибо. Хорошо. Преданные. Спасибо за общение. Простите меня мои оскорбления и мой очень плохой русский. Но я желаю вам, я помолюсь Кришне, чтобы он помог вам прогрессировать в сознании Кришны. Харе Спасибо, Кришна. дорогой Махарадж. Спасибо за замечательную катху, за замечательное общение. И мы будем ждать вас с нетерпением в наших краях, Средней Азии, Казахстан. Пожалуйста, добро пожаловать. Hare Krishna. Харе Hare Кришна. Krishna Pradnya Srila Prabhupada Ki Jai. Джай. Шрила Yes. Бхакти Чайтанья Махараджа ки джай. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо. Hare Bol.